Hi dear students. So far we were discussing about strengthening mechanisms and properties of the steel and other alloying elements. In this presentation we will move on to the next stage, that is failure mechanisms. Okay. So there are importantly two types of failures occurring in the case of alloys and metals. The first one is fatigue and the next one is creep. The fatigue we will study in fourth module as a last part of fourth module, and the remaining we will study in the fifth module. Okay, so in this presentation we will be concentrating on fatigue. Okay, now coming to the definition of fatigue. Fatigue is the process of progressive, localized, permanent structural changes occurring in a material subjected to fluctuating stresses. That is important. Subjected to fluctuating stresses and strains at some point, or points which may culminate in cracks or complete fracture after sufficient number of fluctuations. Okay, so in simple way, fatigue is nothing but if you are providing fluctuating stresses for a long time on a particular material, the material will break down before its ultimate strength is what is known as fatigue. Okay, ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക, വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. റീസൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ്. ഓക്കെ, so by the definition, fatigue is the process of progressive, localized, permanent structural changes occurring in a material subject to fluctuating stresses and strains at some point or points which may culminate in cracks or complete fracture after sufficient number of fluctuations. So material subjected to alternating, we will call it as alternate. By the word meaning alternating means continuously changing sign. That is the meaning of alternating. Material subject to alternating, also called repetitive, cyclic or fluctuating. All these are in all these things what happens is the loads are changing by time to time. So we are actually not applying the constant load. So if at this moment if particular load applied is very less, the next moment load applied will be very large. Like that, fluctuating loads we are applying, so which will create fluctuating stresses. So that is also called repetitive stresses, cyclic stresses or fluctuating stresses. So material subject to alternating stresses will fail at a much lower stress compared to those loaded with steady stresses. See, if the same material we are loading with a steady stress or steady load, so if you are loading a particular material in a steady load means with respect to time there is no change in the load. That is the meaning of steady load. So the load applied is steady. That means the material is able to withstand because its strength is that much. But instead of providing the steady load, we are providing the alternating or fluctuating loads on a particular material. Then the material will fail at a much lower stress. See, actually the material is not supposed to break at that particular stress, but at a much lower stress compared to loaded with the safety stress, it is becoming it is breaking. Okay, so that behavior of material under such fluctuating or cyclic stress is called fatigue. Okay, usually rotating shafts, bridges, machine components, automobile parts, etc. are some of the components subjected to fatigue. So these are the main components in which fatigue failure usually occurs. Rotating shaft, see, in a rotating shaft continuously we are providing some rotation. That means fluctuating loads are acting on the rod. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് വരുന്നത്. See, you might have studied torsion in strength of material, mechanics of solids. So in that you might have studied, if a rotation is provided to a shaft, what happens is the above the neutral axis if we are having tensile force, below the neutral axis we will be having compressive force. So alternatively a material on rotation will be coming to alternatively to tensile force as well as the compressive force. So it is fluctuating load actually acting on a rotating shaft. In case of bridges, what happens is continuously vehicles will be moving over the bridge. Sometimes vehicles will not be there, so that means the load is not uniform. Every time the load will be changing. Sometimes heavy trucks will be passing through the bridges, some other times only bicycles will be passing. So if you think about a particular point, the load acting at that particular point will be changing
from time to time. We cannot say it is a constant load. Okay, so in that case also over the bridges repeatedly cyclic or fluctuating stresses are acting. Machine components also will have to deal with different loads, so there also cyclic loads will be acting. Automobile parts, see the suspension parts, springs, leaves, everything will be having this fluctuating loads. So all these are breaking at a much lower stress than that we have expected, or as per the design it is supposed to withstand a particular stress, but before reaching that stress the material is becoming failure. Okay, that is what is known as, that is only because of this fatigue phenomenon. Okay, fatigue is observed in all types of material. More than 80% failure in metallic material is due to fatigue. See that percentage, the most of the failure in the machine components are happening because of this one, that is fatigue. Okay, it is that much importance it is having in the field of design. Okay, while designing we have to consider this effect also, so that's why we have introduced the concept of that one important thing is the that important thing, that is what is called factor of safety. Okay, an important thing. So always we will be designing a particular component for much heavier load, so that it will not break at a lower load. That is what is known as factor of safety. So it is very dangerous because failure occurs without any warning in the brittle fashion. That is the another dangerous thing regarding the fatigue failure. See, we will not have any idea the fracture is going to happen, so suddenly it will fracture because of this fatigue effect, just like how breaking is happening in the case of a brittle material. Sudden breakage will be there, even though the material is ductile, still we cannot expect the breakings. So I have already told the breakage will be happening at a much lesser load, as well as we cannot have that indication. The cracks are developed within the material and progressively it is becoming large, so we cannot have an idea whether cracks are developed or not, so suddenly the material will collapse. That is what is happening because of the fatigue failure. Okay, now coming to the different types of fatigue, mechanical fatigues. First one is vibration fatigue. Vibration fatigue is a type of mechanical fatigue caused by vibration of the equipment or piping during operation. See, because of the vibration, the every particle in the machine component will have alternating stresses induced in it. So because of the vibration we can have the fatigue effect, that is what is known as vibration fatigue. Vibration introduced fatigue damage is typically caused by poor design, lack of support. See, if we are not providing enough support or dampers, then mostly the vibration fatigue will take place and finally it will break down, or excessive support or stiffness. The amplitude or frequency of vibration are critical factors for vibration fatigue damage that lead to crack initiation and crack propagation. Okay, so that is all about vibration fatigue. The fatigue created by vibration is simply known as vibration fatigue. Similarly, the another thing is corrosion fatigue. See, the corrosion is also having an important role in the fatigue development. See, because of the corrosion, some surface defects may happen. Once the surface defect happens, or initially some crack is generated within the surface, what happens is because of the repeated cycles it is easily break down. So corrosion is also a important reason for the fatigue formation. So that type of fatigue failure happening because of the corrosion, cracks developed because of corrosion is known as corrosion fatigue. And finally, the temperature difference also will induce some stresses on within the material. So fluctuating temperature, see, from low temperature sudden cooling is happening, and from sudden cooling sudden heating is happening, just like the machine components in case of shutdown and all. What happens is temperature is drastically lowered, and during the startup again temperature is raised. So the machine components which are exposed to higher temperature and lower temperature alternatively within a small interval of time is experiencing some stresses, internal stresses developed within the material. Because of this reversed stresses happening simultaneously, there can be possibility of fatigue failure also. That is what is known as thermal fatigue, or simply the fatigue happening because of the temperature differences within the material in a short interval of time is known as thermal fatigue. Okay, anyway, that three are the major classes of mechanical fatigues happening in the machine components. Now coming to the I have already told that it is the fatigue is happening because of the fluctuation in the stresses within the material.
So if a material is acted upon by a steady stress, then it will withstand a high load. But in case of fluctuating stresses or cyclic stresses, what happens is its strength is lower. That is what is happening. It will finally ultimately break down at a lower stress than that we expect to fail. Okay, so in order to study this topic, we must have an idea about what is stress cycles. So in general, there are three types of cyclic loading. First one is reversed or sinusoidal stress cycle. That is the first one. This figure shows the reversed stress cycle. You can see this is the mean diagram shown, x-axis. Here you can see the x-axis. So above this the stress is positive, that means tensile stress, and below this stress is negative, that means compression. So below this line it is compressive stress, and above this line this is tensile stress. So the stresses acting over a material, you can see, is of same magnitude, but it is of different sign, we can say. See, for an instant of time it is tensile stress is acting on a material. The very next instant the same material is having compressive stress. So alternatively tensile compressive stresses are acting on a particular material, but here you can see that the magnitude of the tensile and compressive stresses induced on the material is same. See, sigma, this is the tensile stress acting, and this is the compressive stress acting. Both this sigma max will be same. Here the sigma max in case of maximum stress acting in case of tension will be equal to that of maximum stress acting in the case of compression also. So the mean will be 0. Okay, that is the peculiarity related to this reversed stress cycle. The stress alternates from maximum tensile stress to maximum compressive stress of equal magnitude. See, the magnitude of the maximum stress in case of tension as well as compression in this case of cycle will be equal. Okay, of equal magnitude, that means mean stress is 0. So the mean stress acting on the material will be 0. I have already told tension is positive, compression is negative. If a material is acted upon by tension of say a magnitude of 5 Newton per meter square or something like that, so at the very next instant the same particle is having a compressive stress of opposite side, that means negative, compression is negative. So the mean will be always 0. That is the peculiarity of reversed sinusoidal condition, or sigma max in tension will be equal to sigma max in compression. So mean will be 0. This is the peculiarity of reversed sinusoidal stress cycles. Coming to the next one, that is repeated stress cycle. Here the same thing here. Maximum and minimum stresses are not equal here. Here the maximum and minimum stresses were equal. Here this is the maximum stress, here this is the minimum stress, so both are equal. But here this one is the maximum stress. See, sigma max is this much and sigma minimum is only this much. This small value is the sigma minimum. So maximum and minimum are not equal in case of repeated stress cycle. Maximum and minimum stress are not equal. Therefore, since maximum and minimum is not equal, of course the mean will be through the center portion like this. So it is not 0. Here since maximum and minimum was equal, so the mean value was along the horizontal axis or along the x-axis, so mean was 0. But here we will have a mean stress, always we will have a value for the mean stress. That is the main difference between these two. Okay, about the mean you can say this is equal, both sigma towards the right side it will be equal to towards the left side. Okay, repeated stress cycle, maximum and minimum stress are not equal. Mean stress is non-zero. This type of cycle is commonly observed in engineering applications. So most commonly these types of cyclic stresses are acting on the engineering materials or on the machine components. Okay, this one is very rarely occurring, and this also of course is there in case of bridges and all. Random irregular stress cycles are mostly acting. Irregular or random stress cycles, stresses vary randomly. We cannot predict from time to time. Here in these two cases we can clearly predict by next second what will be the stress acting on the material, and during the next another time what will be the stress acting, we can predict it. But here we cannot have such idea. The stresses vary randomly. Stress experienced by automobile shock absorber is an example. Of course the stress experienced by the metallic bridges are also an example for irregular random stress cycles. Okay, so these are the three different stress cycles.
Now coming to the terms related to cycle stress, then only we can move on to the fatigue failure. So these three terms are important as far as cyclic stress are concerned. You can see a figure here. This is the cyclic stress, of course. This is of repeated stress cycle type. You can see the origin here, and this is the mean stress, sigma m. You can see here. This one is amplitude stress. So above how much stress is there in the above mean how much stress is there, that is amplitude stress. Here we have same thing towards the negative side, that is towards the compression side, we have this much, and here we have the time. So range of stress, stress amplitude, stress ratio, these are the three terms, important terms we have to study in this field. They are calculated by means of using mean stress. So all these three terms are defined based on the mean stress. So first we have to define what is mean stress. Mean stress is nothing but sigma maximum plus sigma minimum. Here this is sigma maximum is this one. See, from origin from here to this much, this is sigma maximum, and sigma minimum here shown is this much only. So mean stress means sigma maximum, that is from here to here, plus sigma minimum this one. So total from here to here, that much stress is sum of sigma max plus sigma minimum by 2 divided by that 2. That average value of sigma max and sigma minimum is known as sigma mean. Okay, mean means actually it is average. So sigma max plus sigma minimum by 2. Now range of stress is it is represented by sigma r. You can see this one. This is the sigma r represented here. So sigma r is nothing but sigma maximum minus sigma minimum. That sigma value in between maximum and minimum, that magnitude is known as range of stress. That is sigma r equal to sigma max minus sigma minimum, this much value. That is actually then by definition mean stress will be half of this range of stress, or mean stress into 2 will give a range. Okay, so see in this equation you can see it is actually sigma max minus sigma minimum, but if sigma minimum is compressive, that means this minus plus minus it will become positive. So sigma max plus sigma minimum. Anyway, that's why this is, I have told it is the magnitude of sigma max plus sigma minimum. If sigma minimum is negative compressive, then it will get added. Now stress amplitude is the half the value of sigma r, that is what is stress amplitude. That's why it is shown as stress amplitude. So from mean value how much it is there to the maximum, that is what is the meaning of stress amplitude. Sigma a equal to sigma r by 2. Since sigma r is sigma max minus sigma minimum, we can substitute here, so it becomes sigma max minus sigma minimum by 2. Now stress ratio is sigma minimum by sigma max. So the ratio of sigma minimum value to the sigma max value is known as stress ratio. In case of this reversed stress cycle, that stress ratio will be equal to 1. Both sigma minimum will be equal to sigma max. But in case of the second one, we will have a particular value. Of course, usually the sigma minimum value will be less compared to the sigma max. So most probably the value of that stress ratio will be less than 1. Now coming to the primary and secondary stress rises. So that word, in that word itself it is there, stress rises. So in some points within the material, the stress developed will be much more compared to the other regions. So of course some due to some damages and all, this is happening. So if you നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അതിനെ കീറാൻ നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് നല്ലോണം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ പേപ്പർ കീറാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഹോളെങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോളിലൂടെ എന്താ പെട്ടെന്ന് കീറി വരും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കീറി വരുന്നത്? ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കീറാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഹോൾ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഡ്യൂ ടു സം ഡിഫക്ട്സ് വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ ഓൾവേസ് വി വിൽ ഹാവ് സം points within the material which will contribute for the concentration of the stress, that is what is known as stress rises. അത്തരം പോയിന്റുകൾ സ്ട്രെസ് റൈസസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റൈസസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് റൈസസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് റൈസസ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത്. എ സ്ട്രെസ് റൈസർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫ്ലോ which has the ability to amplify the applied stress in its vicinity. So it is actually some damage flow which has the ability to amplify the applied stress in its vicinity. If a defect happens within the material, it has a tendency to have stress concentration at that point. So the stress within that vicinity of that flow will be amplified. So such points are known as stress rises. The stress rises are divided into two types, namely primary stress rises and secondary stress rises. Primary stress rises is mainly happening because of the
changes in the geometry of the material or non-uniformities within the material, and secondary are of course because of the fabrication processes or mechanical process happening on the material. Okay, so primary stress rises non-uniformities caused by changes in geometry of a part such as holes, keyways, steps at changes in cross-section, collars, abrupt collars, grooves, threads, spline, press fitted, shrink fitted attachments, etc. are primary stress risers. Primary stress risers initiates the failure. So primary stress risers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, ഇപ്പം നമ്മളൊരു, ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹോൾ വരുന്നിടയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റീരിയൽ വീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് എൻ്റയർ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് എവിടെയാണ്, ഈ വീക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ആ ഹോൾസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ യൂണിഫോമിറ്റീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ജോമെട്രീസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് റൈസസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത്, ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യുക, കീ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കീ കടത്തി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കീ വേസ് എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ചേഞ്ച്, വലിയ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിങ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നെടുക്കുക എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും. കോളേഴ്സ്, അബ്രപ്റ്റ് കോർണേഴ്സ്, പെട്ടെന്നുള്ള കോർണേഴ്സ്, ഗ്രൂവ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളിടയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഓൾ ദീസ് ആർ നോൺ യൂണിഫോമിറ്റീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജോമെട്രി. എപ്പോഴും അത്തരം പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഫെയിലിയർ ഇനി തുടങ്ങുന്നത്. അത്തരം സ്ട്രെസ് റൈസസിന് എപ്പോഴും ഫെയിലിയർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഫ്രാക്ചർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. So coming to the secondary stress rises, surface discontinuities arising from fabrications because of the stress rises arising from fabrications or mechanical processes that we are doing over the material. That is what is categorized as second stress rises. Surface discontinuities arising from fabrications such as surface roughness, seams, nicks, notches, machining marks, identification marks, forging labs, pitting and corrosion etc. are secondary stress rises. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്കവാറും എവിടെയാണ്, വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് റൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ഓവർ ദ മെറ്റീരിയൽ. ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ല ഡ്രോയിങ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ, ചിലപ്പോൾ കോൾഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഹാമർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കോൾഡ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ദ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ആർ ബെസ്റ്റ് examples for increasing the internal stresses. So because of all these activities or fabrication process that we are conducting over the material, the stress concentration as well as the irregularities will happen over the surfaces. That is what is categorized as second stress stresses. Internal discontinuities like porosity, inclusions, cracks and voids also come under the category of secondary stress rises. I hope the idea is clear. Primary is because of the shape changes and secondary is of course because of the fabrication process. That is the simple one. Okay. Now before moving to how fatigue is happening, we must have an idea about how the fatigue test is conducted. We have to test the material for fatigue strength. That is what is explained within this slide. That is fatigue test. Most common type of fatigue test conducted is rotating beam fatigue test. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബീം ഫാറ്റിക് ടെസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മളൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണത് ഫെയിലർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. ദ സ്പെസിമെൻ ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ പ്യുവർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മോട്ടർ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഹിയർ എ മോട്ടർ ഈസ് ദർ, ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ്. Shaft is motor shaft, you can see here. Bearing is also provided, and to this portion we will be connecting the test piece. So test piece is fixed to the shaft of the motor. So motor is providing the continuous rotation to this test piece. So test piece will be continuously rotating at a very high speed. To that test piece we will be adding a load. You can see some load attached to the test piece. So this load will be ultimately acting over this test piece. So here we will have the bearing to support this test piece on both end. Here one bearing is there, other bearing is here. Here we will have a revolution counter, since at what cyclic load the failure is happening, that we have to identify. So to count the revolution we will have a revolution counter. അത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഷാഫ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സൈക്കിൾ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ, അങ്ങനെ 10⁵5 സൈക്കിൾസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് മാനുവലി കൗണ്ടിങ് പോസിബിൾ അല്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ revolution counter is provided that will automatically count how much revolution the shaft has rotated or the test piece has rotated. ഷാഫ്റ്റ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും revolutions test piece റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
This is the usual dimension, standard dimension of the test piece, 50 mm, and the portion where we are testing the we are expecting the fatigue failure is of 7.5 mm. See here, diameter changes are provided, so most probably the fatigue will happen at this region. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണത്. Okay, now that specimen is loaded in the pure bending and rotated with the help of a motor. See, the loading is of that of pure bending. Pure bending you might have studied in mechanics of solids. With each rotation, all the points on the circumference of the specimen will alternate between tension and compression. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ടോർഷൻ, ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്, ടോർഷൻ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു പകുതി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റും മറ്റേ പകുതിയിൽ എന്താണ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ്. അല്ലേ, ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം വരച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ. സോ വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ്സ്റ്റിലായിട്ടില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ളപ്പോൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടിൻ്റെ ആ സെയിം പോയിന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തിരിച്ച് മുകളിലെത്തും വീണ്ടും ടെൻസൈൽ, വീണ്ടും താഴെ എത്തുമ്പോൾ കംപ്രസീവ്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി with each rotation, all the points on the circumference of the specimen will alternate between tension and compression. While doing the test, a number of test pieces are made from the same material. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരേ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കുറേ ടെസ്റ്റ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പീസ് ഇസ് ലോഡഡ് ആൻഡ് മോട്ടർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചു, എന്നിട്ട് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ വെച്ചു. The load is applied should not be less than that can create stress equal to 3/4 of the tensile stress of the specimen. നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് UTM ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറയുക ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ 3/4 കൂടുതലുള്ള ലോഡ് വേണം നമ്മൾ, അത്രയും സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോഡ് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിൽ കുറഞ്ഞ ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്, കാരണം അതിൽ കുറഞ്ഞ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് 3/4 നമുക്ക് കുറവാണ്, 3/4 ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്, ആ മെറ്റീരിയൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇതാണോ അത്രയും സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്ര ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. കാരണം ഫാറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ ആ മെറ്റീരിയലിന് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ അപ്ലൈ. ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിക് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 3/4 സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലോഡിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ള ലോഡ് വേണം എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ. ആഫ്റ്റർ എ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ ക്രാക്ക് വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റിംഗ്. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു റിംഗ് പോലെ ഫ്രാക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിൽ കീപ് ഇൻക്രീസിങ് അൺടിൽ ദ സ്പെസിമെൻ ബ്രേക്ക്. അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. സോ ആ ക്രാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു റിങ് പോലെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകും. ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് പീസസ് ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു. ലോഡ് എപ്പോഴും 3/4 ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് 3/4 കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്തു, അത് പൊട്ടി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു ഏത് സ്പീഡിലാണ്, ആ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് അടുത്ത പീസ് വെച്ചു. എ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് പീസ് ഇസ് ലോഡഡ് ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിക്രീസ്ഡ് ലോഡ്. സി ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ദ ലോഡ്. നേരത്തെ വെച്ച അതേ ലോഡിലല്ല, അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ ലോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് പീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് സെയിം തന്നെ. ഇൻ ദ സെയിം വേ ടെസ്റ്റ് പീസസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിക്രീസ്ഡ് ലോഡ് ഈച്ച് ടൈം. ഓരോ പ്രാവശ്യം അടുത്ത സ്വാഭാവികം എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പീസ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലോഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. ഇപ്പം അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ആയതെന്നില്ലാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പീസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് തന്നെ ബ്രേക്കായി. ഇപ്പോൾ ലോഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം അധികം അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടി വരും. ലോഡ് കുറക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടി വരും. അതാണല്ലോ സ്വാഭാവികം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല പീസസും ലോഡ് കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഒരു വിത്തിൻ ലിമിറ്റിന് താഴെ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലേ. പിന്നെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ്സ് കഴിക്കാനും ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനെയാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സം ടെസ്റ്റ് എ ലിമിറ്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് വേർ ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സ്പെസിമെൻ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 10 × 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ്. സി ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത്
10 × 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ഫാറ്റിക് ലിമിറ്റ്. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ടെസ്റ്റ് എ ലിമിറ്റ് ഈസ് റീച്ച് വെർ ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സ്പെസിമെൻ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 10 × 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഹയർ ലോഡ് വെച്ചു, എന്തായാലും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കൊടുത്തില്ല, അതിനേക്കാൾ 3/4 കുറേ കൂടെ മുകളിലുള്ളത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയുള്ള ലോഡ് കൊടുത്തു, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. ഈ 10 × 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 × 10⁻⁴ സൈക്കിൾസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അടുത്ത ലോഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ, കുറച്ചുകൂടി അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. 10 × 10⁻² സൈക്കിൾസ് വരെ ചിലപ്പോൾ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, അതിൽ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വന്ന് ലോഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ, സെയിം ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ ആണല്ലോ, സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെസിമെൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിന് താഴെ എത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ആവില്ല. 10⁻⁶ ടൈംസ് 10 × 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ്സിനാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് ഓർ ഫാറ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So now we have got a lot of data from this fatigue test. So we will be plotting a graph based on this one. See, you can see if a steel I have taken as the specimen to do the fatigue test. So initially this here we have the stress in this axis, and here we have cycles to failure, number of cycles to failure. Of course in logarithmic scale it is written here. So see, at higher load, if load is more means stress will be more. At a higher load, at a lower cycles itself, the material will break down. Okay, see, corresponding to this higher load, the materials will break down at 10⁻⁴ cycles. Okay, so similarly the next one is if load is slightly decreased means it will withstand for a much more number of cycles. So it is becoming 10⁵ like that. See, at this load, when I have lowered the load each time, for this corresponding load, even after 10⁻⁷ number of cycles, the material is not broken down. Okay, that means this limit is endurance limit. This is the peculiarity of the steel or ferrous materials. Okay, for ferrous materials, always the this curve, the data obtained from the fatigue test is actually plotted on a curve with stress on the y-axis as well as number of cycles to failure on the x-axis, that is S on y-axis and N on x-axis, that is what is known as SN curve. The fatigue test results plotted in a graph is known as SN curve. It has stress S on the y-axis and number of cycles N on the x-axis, that's why it is called SN curve. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെസ് y-axis-ലും N number of cycles x-axis-ലും. ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിന് ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽ, ജസ്റ്റ് അലൂമിനിയം അലോയ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ദ കർവ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ്. അതായത് അതെന്തായാലും കുറച്ച് നമ്മളിപ്പം ഫെറസ് മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോവർ ലോഡിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ താഴെ ഏത് ലോഡ് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ്. എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് താഴെയുള്ള ലോഡാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആവില്ല. പക്ഷേ if you talk about the non-ferrous materials like aluminum alloys, what happens is even if we lower the load, ultimately we will always have a fracture point. Okay, that particular value is known as fatigue strength. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോഡിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ലോഡിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ, ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ 10⁵ മുകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അടുത്തതാകുമ്പോഴേക്കും എന്താ, ലോഡ് പിന്നെയും കുറച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ്, അപ്പോൾ അടുത്ത് വീണ്ടും കുറച്ചപ്പോഴും എന്താ, എപ്പോഴും ഏത് ചെറിയ ലോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി വിൽ ഹാവ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് എ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഫ്രാക്ചർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. So at whatever maybe if the load is reduced to the lowest value, then also we can experience a breakdown. That is what is happening in case of non-ferrous material. So endurance limit we cannot define in case of the material for non-ferrous material, just aluminum, like aluminum alloys. For that material we will define a separate term, that is what is known as fatigue strength. Fatigue strength is the strength which the material the stress corresponding to the failure, that is what is the meaning of fatigue strength. ഏത് സ്ട്രെസ്സിലാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് സ്ട്രെസ്സിലാണോ ഫെയിലിയർ ആണ്. യൂഷ്വലി വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ, ദെൻ ഓൺലി വിൽ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ഫാറ്റിക്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിൽ ഏത്
ലോഡിലാണ് ഫെയിലിയർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ യൂഷ്വലി വിൽ ബി ഡിഫൈനിങ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് as 10 into 10 raised to 7 or 10 raised to 8. Okay, that is the value we will usually calculate. Okay, but number of 10 into 10 raised to 7 cycles of revolution ആകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോഡ് എത്രയാണ്, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2 terms I have defined here. One is endurance limit. Endurance limit is particularly applied only for the ferrous materials, and below the endurance limit, if you reduce the load, then the material will not break even if we increase the number of cycles for a long time. എത്ര കൂട്ടിയാലും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവില്ല. But in the case of non-ferrous materials, just like aluminum alloys, even at lower loads, of course, definitely we can expect a fracture at a very high number of cycles. ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫെയിലിയർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. So to define fatigue strength, we need a fixed number of cycles. So that number of cycle defined is 10 into 10 raised to 7 or 10 raised to 8, we will call it assembly. So for 10 raised to 8 number of cycles, what is the load required for the fracture to happen? That is what is known as fatigue strength. Okay, in general, higher the stress, lower is the cycles to failure. So that I have already, if the stress applied is much higher, at a lower number of cycles the fracture will happen. For material like steel, that is ferrous material, SN curve becomes horizontal at a higher n values. Corresponding stress level at horizontal portion is called endurance limit. See, finally the curve will become horizontal. That horizontal limit is known as endurance limit. It is the largest fluctuating stress which will not cause failure after infinite number of cycles. See, even after infinite number of cycles, if you are keeping the load below that endurance limit, the material will not break even after infinite number of cycles. Generally, it is 40 to 50% of the tensile strength. Approximately, the endurance limit is 40 to 50% below the tensile strength. For materials like aluminum alloys, that is non-ferrous, there is no specific endurance limit. In such materials, fatigue strength is taken as the stress level at which failure occurs after a given number of cycles, usually 10 raised to 7, 10 into 10 raised to 7 cycles. Okay, so that is all about fatigue and SN curve. In the next presentation, we will be discussing about different factors affecting fracture strength, how it can be eliminated and all. Okay, by now, thank you.